Change ko na ngala tu na wa. Sisi ko fakawai ni aku. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh fasi, kahine, kali ke matali, opo fa, kape angari pe aku maseni ai. Alama e lau maari hau ki bea mo e lele e tonga kotoa be mo me mai ki he Polokalama koia me Radio Tonga Seattle. Ko taitali whiwhia ki mo dolu mo whawhidai whako hi koe whainga maari o tau mao he whiawhi whakoloa koe ni. Koe he whiawhi flight te lele i whaki heni me ko Good Friday. Pea o ko hounga ke tingi mo dolu he Polokalama koe ni he Radio Tonga Seattle. Ke mo mea mai ke tau kaunga Polokalama whamafola pia mo whipota ana aki he whiawhini. Koe whamafola whakoniu whakakotia pia me he kolo e malata me Seattle, Washington.
Ka matua koe nuk whaoa atu ko toni poloka, pe au hen whataha woki whiwhia ke taitai lele hen o koa, ko Charlotte lata poloka. Whamalo koe whainga maali e ku mau he whiawhini. Ke kole ke hufanga atu ngai whakatapu kua whaki. Kai ata mo ki mau tolu e whainga maali e he whiawhini. Ke tukuata ki polokalama koe ni. Pea te kai ke hoko atu koe. Whalaite whau koe ni. O whakamanatua ia he kalistiani ko toa pei mamani. Koe te wake pekia. Pea koutui e kainga whanongo. E taimi kou te lawai ki he talanoa koho no whetaki ake whakamoui. Koe mōni nai eke a ia e pailato. Pe koe ni ngahi hia nei tuaki iange ki ai. Kane kai ke mau. Ane kovi ana pe ko ane hia na ane whai. Ka i he loto me heka e kakai. Na nau loto ke tuange whakamoui. Kai whakahauwhi a palapasa. Ko tau sio koe ki ai. Koe whakamoui eni. Nei kai kaha ne hia ana. Koe whaiako. Poto. Nei kai kaha no mata i tohi a ona. Whakai mamani. Ka nai hau ena ia ene misiona ana ke he mamani. Pa koe ngai mea koe nai tukua ki ai. Koe ngai me heka pe ia ai whahinga o tangata. Pena ea upe ki he kausiu nei kai ki nau mahi noi. Neongo koe nau tuin e ia e kalaisi ke hau. Ka nei kai ki nau lava ki nau tō ke tui ko kalaisia tene whakahauwhi ki nau tōru. He nei kai ki haa a sisu kalaisia i ha palasi. O hange koe ngai whakaukau ai tangata. Ka nai hau ia e whitu ma o lalota. O lava ki whakahauwhi ai tau tolu koe ni. O hau ki haa tui. Pea koe tuko e whakamalo, koe whilau lau huu ina e whaihe whakamoui. O kune o mai ai e whai kehe ke he tau moui. Ka pau te tau mui mui ai. Te tau loto ma o lalo. Te tau ongo i ene takaua ia te tau tolu ma o haipe. He koe moui a koe ni. Na ne hanga e au ngāhui ki tau tolu. Pea toki tuku mai tau toki he mamani koe ni. Na ne o si teu e ia mamani koe ni. Pea neongo e whihea neki nei e whahinga tangata. Ka ko ia pe whakamo ui ka te tau tolu. Pea ko ia ko whaamu. Te tau teu atu ki he sāpate koe ni, koe Easter Sunday. Pea tau honga ia, hatoko taha ofa peheni. I kai ke lau e tau whihala ki. Ka kune hanga o maha whainga maari. Ke tau whakatou mala pa tau hau ki te ia. Pa tene hanga o whakaawa e matapao he wanika te tau tolu. O ka pau te tau loto ma o lalo. Pea tau tali ene whei lau hui. Ke tau mo ui ai. I kai kaha tangata tene lava o whai mea koe ni. Ka koe alope o tuako Sisu Klaisi. Whamala whaka uhi koe whamanat ka te tau tolu e tau mua pia mo uhinga o e aho ni. Koe aho mawinga whukeni e karistiani ko toa pe. E nau whamanatua e hifo e whamo ui o hoko koe tau kapo mo hui ka te tau tolu. Koe ia te u, koe polokalama whako ni me Radio Tonga Seattle. Tau mua ia ki hono whaitoko nia. Pea mo hono o atu e ngahi vahe atu e ngai ilo. Pea more ke mama o ia pehe ulahi ange mau ilo ki he mea whapaanga ka pehe whoki ki he real estate. Ka koha whainga maari e pēni, pe koha platform pēni ke la vai ke tau vahe i he manawa ofa. Ma mo i whewhi toko ni aki whoki. Ki tau kāinga tonga. O kunau nofo i he ngahi. Tatu whito eni e tau nofo i mai i ngai whunua muri. Hoko whoki mea whapaanga. Ka pehe whoki ki he tau ngahi api nofo anga. Koe konga lahi ia e tau whakamore me tau nofo koe i whanuani. Ka neonga whokia, te kei ke tau hokot ki he konga koe ia e tau polokalama, ti o atpe mua ki fo i whasiheni ke whanofo aki, mo tatali aki mo tolu koe ia mo toktoa mui mai, i ngahi ngau e ne lava i he ngahi tapa ke he kehe pe ko whango angi pe e lava ongo le lei atu. Ate ki fo i whasi koe ni maki mo tolu koe ia mo mea mai, pe tau tok hokot lewa ki he konga koe ia o tau pota anoa, pe koe fo ke totaha heni, e te utoki whawheloa ke tuia ke tau pōta anoa ai, whekawa keni pe mai kaweinga, pe mai ngā hi tau mua, pe polokalama koni me Radio Tonga Seattle.
If you hook a hokate tau Porokalama koe ba me radio tonga se ato I fiaf koe ni. E fiafi flight e fokia ni ko hono ua o e peleri. Pea ku koe Ocean e valo I he fitu koe no mua whakotua atu ai ko Seattle, Washington. Pea o ko fia lai foki e fiafini ke tatalere ha tota. Koe toko koe ni koe foroa ta o vitu foki ene no foki. Fitu koe ni pekai ke ngata ai ka kune tau kei I he ngahi tapa ke hoi mo ui. Ka tau te whita whoki e ni ke ngahi mea whapaanga, ko lawe be whoki koe tōra whoko nina e lahe ngai whitu ke hena no whai, ka wanu sila. Pekai whangata ai na ne akoi e ako ko piula, ne kau he kau tuki mua taha I musika pe mo ifi, I he api ako koni iloa o piula I he palasa. Koe ako whiwhia ke tata lele a Fred aha, I he whiawhini. Fred I malomo e tauto e hausia e whiawhi whawhawhako ni. Malo daurawa. Whiwhia whoke ke whawhi koe ki he Porokalamani. Walawe be whoki ne whawhai e pota anō ki mua whikau aki pia mo I ngā taukei ku ke lawe ai. O ku whaampe ke wahe ia. Mo e ni koe no nau mea mai ke Porokalamani. Pea whainas whoki ai o tau ka inga o ku nau mea mai. Pea nau ko lawe pe o ku lahi o tau ka inga o nau si I whia mau. A mea koe ku ke mau. Tau pe koe whahinga ilo me whahinga tale niti. Ko huinga e ku tūngana whakawhi koe ke lawa o shea mai mua. O tau kei tate whito eni ki he ngahi mea koe ki whakatau api. Koe tahu ke mea ne tau kawhi e Porokalamani o kulahi ngai whonga ke he kehte te lawa maa wahatau api. O ke kai koe whonga pe traditional way, lahi pe me ngai whonga ke ka ko ke ko pe whame ke tuhat ka koe ke whai mua halani ke ai patatu ki hoko to e pe. Malo apito toni koe
Mai no me whuka ki tau tolu ko mai no be ki ko tui be mai no ki tokolahi be. Ka pau ku ki whie whakatau ha api. Iai ho paanga. Koe. Alu be ko whakatau e api. Pake alu lewa ki title company. Ki mai no koe ki to ia ha lini api. Pake alu lewa ko ia. Nofu whia. Kosi whakaui ke peho api. Pea tau ia ho api. Koe. Paka pau koe ki hao silini. Ke si hefu ke crediti. Ai ai ko ke hanga lewa ki pange. Peka mortgage company ke whakapaanga me hao whakatau. Koe. Ai te ke alu lewa ke pange ta at ko crediti e ma mea ha mea te mulawa toko ni mai ai ke lawa whai whakatau. Pea toki me ai lewa a te pange ki pese te whia. Down payment ni me o mea koia. Koe. Ka ko ange ko au, hala he paanga, hala he credit, hei ko lau he mea masiwa he lele. Ka ue be faunga. Koe. Ue be faunga. Na e whaaki ki ka mata, ko e mata ki hala upito. Nau mau ki a bea ki mua, tem na ngau ei na mau i he crediti. Koe. Na mortgage. Fou i he panke. Fou i he panke. Koe. Pea fu wheala ke u taimi mo taimi panke. Whe mai panke taimi ki totonga na mea, tō mui u taimi pea ange koe lau ma whakawhekiki ai. Ange, e ma whakawhekiki mo panke, koe lau koe a lavu koe no whahupili son eia i soreiki. Koe. O i kai koe pili son, koe ki loki tali. Pana e hange ea ko whawhiki. Koe ko a tūri. Ko foreclose mo mea pe. Ka koe tūri pe. Ei koe ko ape ane pēne ki whakatau i e whonga traditional way. Yes. Go through the bank and credit and yes. all that. Kato o mea ko iai. Okay. Pea ua koe mea la. Nea whai mea ta hai. Ko toki ihoaki muini taimin. Ka pao na u whakangongo ki tamana ma. Tala no he taimu koe was foreclose e api. Nai ki haope. Ka kia ko toki ilo e taimin, pa ko ngao ea ki whongo ia, ki a karasi foreclose na api, ki ulawa hu ki ai. Ka kia ki mui ia, ko ki whonga ene, whaya ke kamata. Very simple. O kia si karasi na whainga tā ia. Koe. He koe, tau siatu, tau nofo, tau ilo ko toa pe, koe pesete vete, me pesete peni manoa, mari he ahoni, vete a whe. Ai koe ngā vete mari. Vete mari. Koe. O break up ai o mea ko ia, ho koe, mo e na whakawhekiki pe ko haite ni mau he a, mo e alua, foi mea ia taha. Ai koe umea ni me whatupunga ai. Ai alue ua pi ke foreclose. Foreclose, koe more koe ua. Koe more ua pi. Okay. Koe, hake koe mea koe tau tofanga he taimini. Lahe ka kai more nau ngā ue mo e hafua. Koe. Ko tū koe taimini, mahau nei toi tolo i pai tene moratorium ki he tai to tongi koe ni reni ai kakai ki sune. Ko ne osia sune, e rai apito e mea aia. Yes, a kakai koe ki si lava o to tongi na umea. Ai koe ko moratorium whuken ki reni pe koe mortgage. Reni, mo mortgage. Yes. Tawe ni me tau kosi. Yes, ki tuwangi ha taime ku ngā koe fumahaki. Koe. Ka koe tau si watu si whaingata ia. Si whaingata ia si karasi koe. Ka mele wa hoko ku te pēki teu te alu kumtu maaria i hau nau whaingata ia. Ka koe kusio koe ki ai ku te whainga i lewa e whaunga ke si whia maaria ia. Ai toko taha koe whane api. Ana api. Koe. Pa te whea maaria i mo kita. Win-win. Ke te atawaki i me ape. Koe kakai ku nau nofo heni, nau mawahe mi heni, ka ku heni o nau rental, absent, koe ki nau heni. O lahi au pito u mea ku iai kakai. Hoko he tainimi, Ia. Koe more ngā ue, ai u loto hoko he taimini, koe whehiki taki.
Ange kuia e tau foke tau peise ua heni. Koi. Masinga tonini. I so winga ke so dia. Sodia. Koi. Fehi taki koe a sodia. Lots of. Yes. Lehe u apia u Uapu ata. atama. Yes. Okay. Kaike. Okay. Ka koe te ngari whaingofua. Ka koe ngau e la he te whai. Ani a aku. Ai koe na kai ki haku kreatiti, pa kai ki haku baanga, pa kai ki koe ngau e lahi koe multiple listing, koe for sale by owner, kato au ko whetutaki kato au ki kakai koe ni. O whai atu mahalo lawa fui whetutaki e hiwango fulu, laki a fui taha. Ai ko ke ta ai ko fomata wani freti ko fonga ni ko ke fasio ai hau api. That's how I started. Okay, this is how I started. Okay. With nothing at all. Okay. I'll never make offer. I never go me ako favufu atu ko e peseti fa no ke peseti ono noa. Ka pau ko mo nge fale o ko e tola te au. Koia. Te ufenga ke offer atu ki he taha koe ni. Ai ko taha koe ni ko si tu kovi ono fale ona. Yes, something like that. Right. But the offer le ke he va ko ya fa no ke ono noa. Peseti. Okay. Yes. Okay. Nga ka he ku pau ke lotoa ko whetutaki ai, e ta whake taha ko whetutaki ki a taha ki ni whakatau. Nga ka utila au mo tama koe, ne behe behe ko utila au yak bahanga. Lotoa ko ya, I do my homework, wherever lisi ko tama koe, te nau whakatau, koe ku saini pe mo mea koe mea, o si te ulamau assign, te ulamau assign a contract. Yes. Kaku ki risky he na ia ki foi mea dana ki mua ke o assign a mea wheronga ki o pārangia ta totoro mai pe pārangia koe ki he sio me na tope koe Mexico o mu whe ki hao tila ao he me na he kaku very careful. Very interesting. Okay. Kai ke pia ana o awi mea pe wha me whiha o marewa ki tōlai. At the same time, nau hanga lewa kamata whakalele ki whare vai. That was a great help. That was a great help because I started to look at some pre-foreclosure. Ki mua koe ke aloe mea ke auctioni. Okay. Ku te hūre vai taim ko ia, ke te hanga tāpuni. Matu ko sia ki tola hau ni maa taimin. Right. Ke te hanga tāpuni ko panke pe ko text. Ke ngon fo mea hua ku lalahi ko whai koe ai mea. Ai foreclose. Hio. Ke te hanga o tāpuni ki fo tola koe ai owner. Right. Ko te tāpuni pe ki fo tola koe ai ia. Ku kai ki toi alu ki auction. Ka ai mo ki tola ki alu ki owner. Ki alo kumea ka mea fo o ki alo no fo. Ka tuangi mai api. Ka tuangi mai api ia. Easy. Ke te alo mo owner o sain mai owner ai mea ka kita. Ai ka fonga ni whamata ni freti ki fonga ni ku ke hanga o ngā aki e. So, koe ke whakalea pe ngai fonga. Fonga, koe. Te kai ki fulai fe haku mea. But it's already, I've done it. I've done it, okay? But, and then, pa koe te tō mai koe ka kita, ai nau lau koe ni nei, I already have a buyer. A strategy, Okay. Exit. Okay. You know? Exit Na strategy. yes. Exit Na strategy. whihalaki mea koe. Koe strategy lewa koe ia, ko si tala hau ia ai ki ete a koe ia, I'll help you if you want, rent with option to buy. See, when those people call you, those people have money, but they don't have credit. I see, but they have cash. They have money. cash. They have cash. They have cash. Okay. The credit is not worthy to get the finance from the bank. So, when you get the property, the deed from the seller, the previous owner, Right. okay, see, you get this guy $20,000, so you write rent with option, with a Right. new one. Okay. So yeah, porque me alegro que ya, so yeah, kai que leen loti ko.
Right. You ngā ke Right. tāpai in the middle of the night. Right, because he's renting to own. Yes, It's like yes. You have to take care of this stuff. Katoa responsibility ke maintenance Maintenance. kuia ia. See, uke tilai beka foi tilai pa tu mawa ko. But then, if 3 or 4 years he cannot buy, all the money is yours. no, but how about the title? It's still you. It's still you. O si hanga ko transfer mai me rakama. Yes, Rakama. Yes, it's very simple. Yeah. It's very How simple. you ki o hingoa. Yes. And then you turn around and then Red you option? rent it on, yeah, lease Red with an option to buy. Yes. Okay. And they give you Okay. 20 or 25. And 20, 25 what? dollars. It's up to you. Yeah. Yes, 1,000. Okay. Not 2,000. No. Yeah. You know. Yeah. So, you cover a lot of ground here, eh? You cover a lot of area. Aia ko me wena ke laki fai e ko whakatau mai me he ona o ku distress. Distress. Very distress. distressed. O ku ne whima more than a Yes. So you go now. Here's the question. Hanga fe ho mau information go. That is, like I said, you phone, like I say, for sale by owner. Okay, I see. Everything I stop. Right. Yeah. Yes. Get Yeah. the multiple listing. You call them and talk to them. Yeah. It's amazing how you get to know people. And I'll give you an example. Okay. I did one house with this guy. Okay. And about 15 months later, he called me. He says, "You know what? We are relocating to Florida. We're going to retire." Okay. And I said, "Hey, take me with you." And then he said, "No, my wife wants the real estate to come, and list our house." Right. And then, but you know what he said? "I trust you more than I trust The real estate agent. Yes. Okay. Hey, that was a compliment. But I mean, you just have to be deal with honest people. and deal. This business is dealing with people. It's a relationship business. Yes. Yeah. Yes. We have Lilia Chavez. Hi, Lilia. Sorry, I know that you may not understand what we've been talking about, but hey, we'll go back and forth English and Tongan. So hopefully you learn something from our conversation. Now, now Mahino, that you're just dealing personally with them. You Yes, personalize it. You're dealing. You're not an agent. No, Okay, forget how like any. no, I don't. Real estate. I'm sorry. No. I should have let you guys Yeah. know that Yeah. before No, I start that's talking, fine. because I cannot give advice. Right. It's illegal. Well, we just share it here. Yeah. But you see, now if you are an agent, then you're binded. You have contract, and so now we're just talking as like just Just friends. we're just talking about about this here. Now you said that you're calling people. You're calling people and ask them. Yes. What are you Let telling me- them? Let me give you to get the pre-foreclosure thing. You go to the courthouse, Okay. the recorder's office. Okay. All those are public Public. information. Okay. Yes. And then it's illegal to get the list from them and go knock on their door. You can't do that. You can't do that. What I did, I get the list and I go 2 blocks down the road and knock on the doors. Hi, I'm looking to buy houses around here. Yeah. And then all of us, accidentally, I knock on the door. Okay. It's- Okay. There's always a way to do these Yes. things, Yeah. If there is a will, there is always Yes. a way. Koe ke whai ngō fua, Ono kumi, ono kumi koe, Yes, Pau kumi, yes, te you kitoko have te- to do your homework. So you're looking for people who are willing to sell their home, or they have no option. They There's they no just have to option. sell, or they lose it. Yes, So you're- see, one of the cases, the guy is more interested in his credit than his house.
Because he knows he's going to go foreclosure. Right. So when you pay the money owed to the bank, see, that's one thing that is good here. See, you know that the first owner, okay, Right. he got his loan low interest because he lives there, okay? Okay, yes. Very Right, low interest. yeah. And by doing this, you don't touch that. The bank don't worry about it. What worry about The loan stays on his name. on his name. Yes. But then the The title deed- will come yes, to you. yes. The deed will come to you. Yes, and But then the loan, just- the mortgage. It's still there on his Under name. his name. Yes. So be careful, keep doing the payment, the monthly payment, after you take care of the... Because they're two different things. Deeds, bear more mortgage. That's right. They're two different things. So what you're saying now, you can own the title, Leave but the thing mortgage still on his is under name. his name. Ka te Yes. pay pe kita. Just pay the mortgage every month. But Yes. you have the title. Oh, yeah. But you have the title. Yes. That's the main thing. Now, what do you do then after, let's say, on a fair level, how do you get the mortgage? You're not going to get No, the you don't. mortgage. It's up to you. If you want to sell it, you can sell it. But you have to take care pay of the- the The first mortgage. guy's mortgage if you want to go that way. Right, right. Unless if you want now, but you don't want to get the mortgage. You don't No, want to just- inherit the mortgage. It's a low interest. You keep Just it leave there it for there. so yeah. And like I said, get a rent option guy and then And rent it, and you just rent it, and he And pay then- the other guy, and you. But you own the property, and and you. then he probably buys it from you. Yeah. He has to pay that first mortgage. Right. And then it goes. Yeah. So It's Ayo mahino pide freti foi famantala ko ni. Okay, ke hepe I title the deeds me mortgage. Na magila me ke hukoshi. Ye na ni na ta mai no fe ha perform ni ko mortgage na nga ya pi. Pe ke fu mahino fa fo ke o me ko ya o more ko ya ai hokoreva mortgage it becomes a hanga fu me fa fia. Ka go lava pe ia yes. or Yes. leave be a mortgage ke te hanga pe kita e o ma one guy will have the title ka ke You don't have to shout and tell everybody. Yeah. It's there. right it's there Leave it alone. leave it alone Yes. yeah Keep the payment. Yeah. Yeah. Just keep the payment. yeah that's very interesting See? very interesting Ko tui pe Ko- mo mea ko ia fuk pau ki te tila he fe falala aki Yes, ai home yes. owner mo kita ko mea ko hi ka after pe ko area ka tau e fia pe ko te totonga o se ene mea and then you own the house Yeah, toki whakaigeki mai o mea ko, but that's how you get it. how you get it Yeah. You own that. You Yes. actually, you're the You owner. go, you have the deed. you have the deeds But you're still paying. ai to the first mortgage Yes, one yes. yeah and so Just be careful and make the payment every month. So, And so either so when that guy leaves to Florida, let's say he went to Florida, and the mortgage is still under his name, but the house is no longer under his name. no, that's a different guy. That's a different guy. Okay, okay. That's a different deal. I only brought him up because of how you deal with people. Right. They trust you, you know. Yeah, yeah. And you mea mahu inga Yes. ia ko It's te a falala people thing, ko yeah. ko te ala te ko you present yourself yes. o te whaitotonu ki ai pa te Oh, whaitotonu yeah. mai ka Koe mea kona o ke ngari pēko, ngari whakailifia mortgage me mea. I think, hange, Kai ke mai. ko ai pēko e na o si au ia uia na foreclose au ia. Koi. Eh? Na kai ke o maa au ia. yes It was nothing to me. Right. Because down deep, I know I'll do it again. I'll get another house. One way or another. Yeah, you get another one. Wow. This is not the only one. This is No, not, no. Ka wea si karasi, na si fihia. Ko ia. Pe, this is the end of the world. Right, right. yeah Now, ki tula o peka o ki. Ie ni early 80s. Right. Na ie ku o maduana na i LA. Koi, right. Pe nao ki tonga na si ai api. Pe tuku mai ka au, me mea ki hoka pe Hoka te pēmeni. Ika, kai ki fumau na eka te au. Mai ai ka asi o rent ai pa alo ia pa more api ia. Toi puna mai, ai tangata i ki mi tonga. Koi. O whenga whakatau atu atu. Kai ke, so
But, ka ku au mai ki tu, o kai ku au pe. Right. Mo family, mo whanau. Pa kua matareu ki oh my God. Te hokot ki ai fret, tu mo ke tae ki foi fasi hen, ka pau ki fe ka mai. If you want to join the discussion, ko e feta konia na wa set na o no fahi ve hiva, ono val tol. If you want to call and join us, you're welcome to do that. The phone number is on the screen. However, we'll play you a music and then we'll talk more about this interesting discussion. Sua cultura
Hokat fogeni bodano koe ba mo freda koe hokat fogeni une tauke ya pito i nga hita fa koe ne real estate koe komiapi pe ko fifia fok fred ki hokat ke tapotano o hokat foki ke ngai mea na ke fo mai ai ai be tape peni fred koe now if from what you know now tau hebe ke toi foki o tau tolmo fulu. What would you do differently? From what you know now. Ko nga fo ye taimi te tau talano ai ho tau ono tau hebe tau ono noa. Mo tau tol noa. Ke me tau ono noa. Na how many fai ho tau noa. So you know what I mean? Ko kai whakamanatua koe koe nā hu whakamamahi au. Ka koe hake koe lau a rata le nai tau kamata. Koe. Mā loku tau hao ke kerese o tua. Koe ki mea tā kou whira wet ki ai au ia ke mea. Koe hange koe te mau e. A ki nau tolu he me ko sio tau kau tonga. Nau poto he whakatufu ngā. Koe. Koe ulau koe mea ni nai mau e tama me he pa mau e tama buyer, seller and buyer. Right. Te ke lava be koe neu ke hala mo baanga. Koe. Te ke lava be koe o puke mea kau pau ki osi ai tama he. Anu koe hui koe kau shark. Ke pau koe kau tama nau loan ni mea. Pise tani ma pise te fia. Mai nai ono. Ka pau ki osi atu te ke lava te ke whalere mo hea fua tola e takiru. Koe. Ka koe whale kui he wha kilo. Ka koe ke mau aki pesete ni manoa ke ono noa. Sio ki O mao whatawa koe mahana mau inga. Pesete ono noa pe ni manoa o market value. Ia ke mau aki e. Right. Pako ai koe ho contract. Koe ni sio be kau tama loan shark ai koe ke tulele koe contract. He osi koe hono ai pe whakatawa te ke nima. Main? Right. He oskono ngahi. Osi koe hono ngahi. Okay. Se whakatawa te ki ai. Koe ni sio na toko lai. Ne, ha pa ngai ka koe. Ai te ke whika ele vai. Ai whakamore. Ki ono hai material mo hafua. Te ke whika ele vai. Mahina whiha e whaia ngā ue. Ui ngā upau ke hoko at whoki. Koe uhila, koe hafua, totore. Right. Utilities mo mea koe. Te ke whika i kātoa o mea koe ia. O ai koto. Whia au pito kau mea koe ki nau ate panga koe. E now sure ke te now sure bena to ilo. Give numbers. Look at the numbers. Yes. Now sure bena to ke fika. Oh yes. Safe in our investment way. Very safe. Yeah. Now, but now how ko ia o fund ko for me ko ia. Now, are they how do they secure their loan to you? Property. Okay. Secure. Okay. Ka bau ko side ha exit strategy ke te iai mau pe te mea. Ka koe te lava pea te fwoi mea pēta ku kamata ke te ilo kita e kau mea. Pa koe ke tō taha pi te ulai kakai te nau whiahui mai. So you're talking about ogwe kakai, ogwe nau shirini. Oh yes. The people who have money, but they don't want to actually go do this hands-on. Investors. That's right. They are investors. Plus, people with 401. 401k. Hey, taku tua tata be banke he ko ya be fa ya. O mai e mai na no pese tani. Hey. La ka liu ngai he no. Me ko ma ko banke. There you go. So you're talking about a retirement fund, angi ko ni IRAs. Boy. Yes. So there's people. You need to talk. You need to people to know you. Right. And then, right. It's a relationship. It's a relationship business. Ange ko lawa me ko te
whakatapu pe whakatulohi whakatapu. Te hakulea tu hakulea. Koia. Mau mai makakai koe. Put them together, you have a deal. Ka mea whakatu ia Polokalama. Kai rea. O kui kai ke taha pe whaonga o ku ta whatau api ai. Ko lawe bea koe sin iho tau kāinga. O ku ta pepe koe ke sign out credit hanga mene lawe ke nei. Ko hana ua koe ke aha fu ke aha le koti ia o e nau income. Ai umea kau whi mai pangi ai. Koe ke nau qualify ki ai. But they are making money. Yes, Ko tau pepe ko hanga ko tau kakai koe ni o nau iate. Pe mo tau kau liwi ini. I know that there are a lot of them, they make a lot of money. Income ka o mau pe wiki pe ko mahina Ka koe whoke a nau qualify nito ke panke, ka koe mea konu ke whamatala e honi. Then they can go, there is another way, you can go do it, you can always... Yes. He koe mea ne taha whreta ko shoki ai, how shoki rent? What do you think about renting? Koe lahi ka whuatau ka ngau nau si rent, pe ta te whitu ngai whitu anu tau no whai ngā mafa. Koe pe ngai whitu ngā maangi, ka koe lawe koe anga California, ko wen, ko Utah, ko mata ke aulaka mo nā tolu ai. Ki he mamafa ngā e whatau api, and then a lot of them are renting. Koe... Kupau peke nau totong he mea ki nau nofo ai. Yes. Either you're rent or you're buying, or you're, okay. Whatever. But there comes a point in time you decide, do I want to buy a house or am I comfortable Right. just renting? Right. And then you weigh and it comes a time you decide, Right. do I buy or do I rent? Your train of thought, your attitude, your whole way of thinking you'll have to change if you decide. So what he's saying here, it's a mindset. The It way you has to think be. has to change. Like You cannot operate. You cannot do the same thing. No. With how if you want to do. let me share with you. Okay. This is I haven't told anybody. I told my wife and I told my kids this, but I haven't shared it before. When I was down and out, Right. I saw myself in a nice house. I saw myself there. In your mind. In my in mind. Your mind. And what Interesting. happened? I ended up there. I mean, it's just the way of life. It's life. So your brain, your mind you already see it in your mind. We're here. Right. We're here right now. Right. You thought this in your mind, and now we see it materialize, Right. eventuate. Yes. It is materialized. Yes. So our mind is just Yes. Everything that we see started in here. That's true. I saw myself mowing the lawn somewhere, Somewhere, Yes. In a house that I own, right. After you lost your house, your first house. I always dream, Yeah. but it came so stronger after because I kind of sat down and took inventory. Okay. And said, where have you been all these Okay. 40? Now we have somebody here for it. We Yes. go me shaver. Hi mere. Mara tau te lava. Go mere foku ku fa kauma pe he Polokalama and fa home me ngai fiu. Yes. Let's read it. I need help with getting a construction loan. I know we mentioned this before, but can you talk about it a little more? Thanks. She's talking about construction loan. Yeah. Construction loan, right. I have not actually doing it, but I'm in the process of doing it. Yeah. Ogiai ho maki ko ngā api, na matoki tofi'i, or separate, and it has its own address and its own parcels and everything, Pe aku tano ke pange, I've talked to 2 different banks. Pe ako me ko mahino ka te au mere. Oku ko me ko mahino ka te au, okiai pange, because I wanted to build it on my own. I want to be my own contractor. Okay.
ai ka tahe ngai mea mere e he tai ni mi in the meantime mere o ko o si ngā lotonga ngā o au pia mo architect mo engineer actually architect he tai ni mi he's drawing up the drawings the plan ko fare okay he ko panke mere most of them o ki whaingata ka nau tolu ke nau loan i ha fo konga kere pe with no house okay Then now down payment, and so what I already talked to them. Actually, I talked to two of them. But now they will let me be the general contractor. Instead of hiring, then they set up where are you already paid off your the house that you are having? I mean, I'm not the house because those are the things the bank will look into a down payment. Then now if you're not a down payment, lay can now talk on my for construction loan, and usually they give you a year. I thought in the meantime they don't pay interest. They pay about loan 500,000. So they will need a down payment, 500,000 goya, and then also they will want you to start once they approve the loan. Porque kamata draw mati draw for goya kamata langa. Foundation. Okay, sorry. If I were you, Mary said I'm also a general contractor. Oh, that's good. That's good. Yes, it's paid off. Okay, to pay Mary. So if the land is paid off, Mary, you are ahead of the game. That's how I learned from the bank. He go no ingat na nga greva na tori hakonga api ko down payment niya o secure and now loan ni. You see, Mary? So I go alat ko ke banke, but if I were you, femo ke feel like greva ki hatama palani. I fare go give me because I know. Success internet. You can get yes. from okay, before they may will take long. Blama pe ke ma o me ai o se fo tu wa ki he me ai ka ke la ve me ko man tu pe ta no ma ko si bo we ke tu na ke la ve mai ai it's a commercial house is it a bigger building ko ta hai ngai me ko te no shu ke if it's a commercial ka ke ta ni me ke diao talk to an architect can hang a draw up ho palani. I time that aupe ta no ke panke, but my experience o interest e panke ke now sio ke application ni o ka pau o you have something. Might not be able to pay off of it. I kongapi. But you have to come up with a plan. Thanks. So go palani o si ta architect mea ko fare lok fiha. But now, so the land is zoning a multi-units, okay? It's a multi-units, yeah. So it's a commercial loan. Then you need commercial loans. It sounds like that's what you're going to be getting into. So the land is in the zoning for multi-units. It's a little bit more challenging. However, if you are the general contractor, you have to be prepared. Meaning, when I say prepared, you have to get your engineering, you have to get your architect, you have to get them to be on your side. They will ask you these things, so you better be prepared to answer. I think the drawings and the plans, if you talk on here, can allow of finance home here. Interest rate. In the banks, I make a lot of it at night. Investors, they're looking for an opportunity like this. Yep. I mean, make a construction loan, but your experience in other avenues, maybe you can share with me. Not as experienced as you are, Tony, but better off go with commercial banks.
Yeah. and talk with them. One advantage for her is her land is paid off. Yes. That's a part of the collateral for the bank. Yeah. Now, medical are you thinking of building and sell, or building and keep the, and, then you become the owner and landlord? What do you, because I understand that if you live in California, you might be a good deal to sell, just to sell the property, but anyway, if because going through, I'm sure kapag contractor ko in California, I'm sure you understand the process, and it's not an easy process. Construction is very, very, While. it takes a while, and it's risky, and especially now with the change, build and rent. Okay, so Mary's thinking of build and rent. Wow. So That's good. That's yeah. good. Now, if you're, if you do that, then I would get somebody to look at how much rent. Commercial renting, they're not looking at your, they'll look at your personal credit worthy, but they also look at the property. How much rent are you going to get? How much income are you going to get? That's what they're looking for. It will now fire a commercial loan. So you need to do some financial analysis, Mary. How many units are you going to put in there? How much rent? So you gotta have to submit it to the bank. The bank would like to see those, because that's what they're going to look at. Is the income from the property that you are making. No, interesting, Mary. I know it's not an easy thing. Especially, my wife and I are going through doing the residential construction loan, but the commercial loans is even more, it's a little bit more complicated, But anyway, it can be done. It can be done. Yes, Yeah, she can do it can be done. Yeah, it can be done, Mary. Thank you, Mary, for asking. I don't know, hope, but if I were you, look for a good architect, an engineer, somebody that can help you, because those architects, they will, analyze income. Again, it's like a financial statement. That's my 2 cents for it. So. Plus, if it's apartment buildings or condos, whatever, it's very easy for the bank to see the income Right. coming out of it. Right. So, Right. Yeah, I for matunga me lahi o unit fiha. Me architect den hanga o lava ke tala me how many units, how many rooms you're going to rent, eh? Thank you, Mary, for being here, sharing your. I need to talk it out, eh? I need to talk it out. Okay, yes, yeah, talk it out, and discuss it, because share it with other people, and then you never know that Someone will come on the someone way will help. Yeah, yeah. with a good idea. Kan you up to 4 units. Oh, 4 units. 4 units is still a residential loan. Freddie, if It's you a correct me. duplex? No, it's a fourplex. fourplex. Up Yeah, to that's 4 what I mean. units. Yeah, it's a Fourplex. Yeah, it's a fourplex. So it's still a residential loan. Yes. Because if it's 4 units, it's still a residential. So, Mary, it should be, not too bad. Okay. Yeah, Happy do Easter it. to you, Mary. Thank you. Yeah, Fred, labe foka ni nai foki he me agana ko ke fowai ki he fonga ko kumi ake o api. What do you do? I mean, do you ever go to the bank? No. No. You don't go to the bank. I'll go to the bank. Oh yeah, but you don't go there with to. all these deals that I am dealing with. Just You do it. You do it on own. You do it directly with the owner Yeah, do it with the owner and the buyer. and the buyer. Yeah. Now, do you ever deal with the hard money lender people or investors or? I did. I had one deal. I think I went to the title company with the owner, but he wanted to talk to someone, so I went with him. Okay. But okay. no, the hard money Lender. lenders,
you get to go through no. Remember that meeting we went to in Right. We have some guys there. The hard money lender. Yes. Yeah. See, they're becoming. You kind of know each other all the time. Right. And Right. Ki whamatala hange veti the hard money lender. Ko labe ko you ko te fu mahino ke. But what does that really mean? Is that the guys that will still stay your house? Ka ta ma wa na o silo na do ria. He kai ke ma wa te mea ki tai me pange. Na o silo na do ria. You're not qualified. You're not qualified. From the bank. Okay? So they have the money. And a lot of them have the money. Okay. So they give you, hey, 15% for 6 months for, figure it out. 16%. 15%. 15% interest. Yes. You got to pay them. Yes. Yeah. For 6 months. Maybe depending on how long you take you to complete your fixing up everything. Right. So, did you ever use somebody? Just one time. One time. Yes. How did you go? Just pay them straight out. Yeah. You negotiate and you sell the property and you get the And money. you pay them off. Yes. Yeah. And you come up with a little profit. See, that's when it's good when you like what you're doing. Right. You do it yourself. Right. And you get all the profit instead of paying those. Somebody else. Yeah. Somebody. Yes. Okay. That's the best thing about it. Ngai fonga koe ke ma wai ganga la ga fere ti pa ke te whakauka la hi ki tania. He koe ngā ue ia ko me lai ko no whakaukau i. Pa te toki alu pe o move ho tu fusi no alu ki he moe. Ka koe tui koe manufacture le tāpe. Ako pau ke te ulaki si ofi. Right. Whawhiwhiwo ki tau heni whatapa mo Fatima. Malomo e tau lava he whewhini pia ke hai mai pia ku hiko e ki polokalama koe ni ke tokoni ki he anga e tau no fō. Pia ku whawhiwhiwo ki tau heni whatapa mo whaeti ke tau share. I he whiawhi koe ni ko lawe before koe whiawhi tapu eni, pia koe whiawhi, nau i koe Good Friday, but anyway, ko lawe pia koe ngahi mea koe ni a whireti, o kula before ke tau whanonga tānoa tohe kau pālangi, mai kau Asia, mai kau India, kau te heke tau whanonga tātonga o ne whai mea koe ia. I mean, I've done some of them, but I'm so happy to see somebody else has been doing it. Tau mai foke whonuan. Koi. Mai foke whonuan. Pau whamahe ni atu mue mea. Te tara noa muna taruta mai, I don't worry about the house. Why? Because ne o mātua ne ana ape na ua, pa te ni mao e ape taha. Koi. So, we have to, a tau tolu. Koi. That's why I started to do this thing, because I have taken my family, rough trip. Right. And I decided I'm going to do something so they don't have to go through what I've been going through. Okay? Ka ko tui lewa, ka pau te tau lawa, tau tolu ko ni tai mini o whengai uta whako ia, ko tau whanau, te nau to e sa young ha time. Yeah, that's true. But he ko tau investment lai taha tau tolu mātua ko tui pe, ko tau whanau. Koi. Ai ko auia ko le whamore mor beha ki whanau na ka ki whawa no ai, ka koe ni ko whenga ki make up. Make up. Make up. Kai ki nau toi whemau down payment nau to. Because you know just take over the payment. Yes. See, trying to save myself. Kai ka ko sio ki ai ko whilau yo tau whai. Kai ke. Ko tau whai ha me au toi lele yange. He ko tui ko tau ata mai ko fu malohi ia. Kau kai ki tau hanga whaanofo whakakaukau i mo share. Mo he kakai ko na mimi whakakau tatau mo ki ta. Ko hi ke ha me a o kutoe lele yange. He me au te iai he taimini. He ko tui au fia mawi e tau kakata toka toi step e ta. O te nofo pehe, I'm okay, o kuai peho ki api pewa. Au tatoni tau toi sio koki beyond. Kai ngata pia tau toka ke tau whanau, pa wai mo tau whangamoko puna. Ke nau mau hatu lelei i he whonuan. Ga me whawhirit ke hare wa o sio e tai nemi. What's your look? Wina whok o ku sio a kuia.
Hai ko lau koe, you need to make up our mind. Yeah. Ko tau au ko ke tunga koe, pe tau ke tau sio, ko mea tau monu I ai ko kai lotu ki tau tolo. That's really We good. have that behind us, you know. Tau whalala o tua, Koi. pau tau ongoi. Ka kou maari ia ma beau ia. Ne kea mana mention na te tau whetau kosi. Koe. He o ke lotu. Koe. Koe. Pea, ho mai koe mi whare lotu, ho mai ki tua, whelo a koe, maro lelei. Atu koe, maro lelei koe ke tama koe, pe mai tamai. Mo whewhe hake, he? Koe. Masi, koe malo pe. Ka ko tuke o se ne kai le whare lotu, he? E o tua ko koe ke pule e universi, he? No, we need to make, hange koe lau kone pe, to koni ke masiva. Koe. I don't think there's a tongan ke masiva. Koe kia tonga e masiva. Hange koe umahina koe ni, Koe. Koe. koe bererien, Koe. he toni. Koe. Koe umahina to tongi tax, Right. property tax. E te That's mana right. kita ki tonga, koe ki to tongi, bea tonga e. Si, hasi maa tonga e, koe ki, bea koe ki pare I tonga, ma wea api tuku au. Right. He? Right. Koe ke, the holding cost koe ke hame pe. Koe ki ame be. Kaka pau Free and clear. koe ke, he? Ka koe umahina ni, koe mi langa ulu ki ta, koe ave mea Uncle Sam. Right. He? Kai ke. Ange mea sisa, eh? Ngai lao e, ngai mea ki tau forward. Okay. You gotta have to follow But- that. But we have to do it and move on. Yeah. He? Yeah. Ke ngau hata wata mai. He koe, we need to look at this in a different way. Hange ko whatata nai. I see myself in a bigger house, ki mea nau tupu kai tonga. Koe. Koe. Alo be tau moe tatu re e au ia ki ai because this is a very, very strong. Strong. Hotau atamai. Ko tau wata mai. Hapi tuku hau koe He hi ka he. pau he kai te ke nofo ko ia. He kai te ke nofo pe. Pake o wale pe ke e la whare le rei pe he ni ange koe ni. No, you see yourself there. You see yourself there. Koe whemenia, e whenei umau ki, e ki mama o pe me, mea. Ko whemenia ko whakau ki ai. E lawe whu koe, ko tāholo, ono tuki, How many no's? People say no. Oh, Unau tau pehe, unau tari ikai a rei. O koe ko whatau a pi pe pēha. Hange ka te au ia, o ku tau tupu ke tonga tau i whia fo i lea ko ikai. io. He koe tau pehe. Ka pau te kore atu ki a koe hamea. He whereti. Pea ke pehe mai koe ia. No. Ale wau ia tala holo. Si Anga kowe. tamanga kowe a whereti. Pea ke kaina nga koe. Only because he say no to me. O hangele mai a fo i lea. Te pepe ko fo i lea tai whiu. Ta whiu. E tau nofu whatonga. E tala rewa e au ia, koe tamanga kovia mea. Hiri kwa koe ne say no. Hange ka tau ili fia, i e fo i lea koe ia. Pea tau ili fia ka tole kore kia taha, na longe say no mai. So, what do you think? To eri fia la hange ta tau ia ko ta whakapaanga ko panke mo ia fu au na ko. Hange ia fu ai ta no. No. You're not, your credit is not good. Blah blah blah. He umea. O tau ili fia. Ta uri fia ai. La he iri fia. Ka iri He fia. tuki o lunga. Hei, he kai ke he te mate ai ke te alo tuki tuki. Si. Okay, fo ke totaha ko te whanmai tunga ke tari ange. Malay koe Radio Tonga Seattle, Tata ke hai Tony Guamele. Mere, Ko maro. ko te whakapiko he tohiga Koe. mo te he ke tatangia. Whawhawha bit, whawhia bit. Ko hu to mai pea pa whapito ko whiawhia he alwhiwha o pop-up ka mo ki polo kalamai Facebook ka. Koi. O tia ai ku ao ngā lahi a pito. Now, And I'm the type of are you in Bay Area? In the Bay Area? I'm in the Bay Area. I'm in Oakland. Ek mo nog mo te whetu ka tu Māori e. E ka tūmari So, what's your thought, man? What do you want to share with us? Aia ko whele ngai whehui. Aia ko uhinga ega ko whiawhia ho mo polo kalama he ku lava someone around there ke lava or ask a question. Sure. And look at also the mindset also
o ka kai go te talanoa ki ai, like you guys. Aia koe foi whehu I ke he nia. Koe. He whehu ia na tau tohi atu. Koe. O ku I ai ki api, o ku reni ai hoku family, ka ku anta ko na reni, ku anta I hoku hingoa. So they will put up the house for sale next year. Who is putting up the house? Who? Yeah, I could put up the house for sale next year. Oh, okay. So they give me the first option to buy. I finally. Oh, okay. So I go whakaamu ke si hoko te pe reni ai ki family ko ni he api. Right. Ko siange poke ha ko mea e whai. And I know they asked me to send them an offer. Oh, to So make an I'm offer. not sure, to make an offer for Okay. the house. And they say a fair offer. But I'm trying to see how fonga te lavai to get that house, or how will I approach them, or what do I do? I want to buy it. I want to buy it and let the family just stay there and pay the mortgage or whatever, or rent it out to them. Okay, so Is that something? Do you know the owner? Do you know the owner, and the owner knows you? No, they more like the house is under a company. They have a management company handle it. So Oh, I know- see. It's a yeah, property management so- company. yes, Okay. so I don't really know the owner personally. So that's the thing. Oh, okay, okay. So they okay. The property no, but who offers you? Give you? Who said that if you want to make an offer? Is it just the company? The office, yeah, yeah. E taime na koe ku Is that o lelei ai e tau ta nana. Whatuloa. Whenga koe ke ona. If I were Okay. her, I will try my best to get to the owner. He ai na he Okay. tau taha building maintenance. Ko pau koe. Iyo. Then, oh yes, they have to get their fee. okay? Right. They have to get their fee. But then if you get to the owner, find out why he's letting it go. What is he selling? Yes. And then Right. What- I right seen. there. I researched the house and how much the owner bought it for. So they make their money already. I think they bought it like 2012. So they make their money already because they bought it hella low, and their price of the house now it's triple the amount that he bought No, it for. just So ask why. Well, I think that's what you need to find out. Why? What is the motive? What is the story? You gotta remember, there is a story behind Behind this. the story. Is somebody Okay. died, or is it a divorce? Are they moving to another location? Are they relocating from Auckland? I can see a chance Right. for the owner to carry the paper for her. You're talking about to carry the mortgage. Yes. to carry the If she mortgage. gets to the owner and find out. So I'm the having real- experience with the owner carrying the mortgage. 'Cause Right. I have remembered that commercial lot that I asked you last time. Correct. I got a deal with the owner, and the owner is carrying the mortgage on that commercial lot for me right now. So, but this one we only got I got 3 years to pay them off. But with the house, how does it work with a residential? They allow you to carry it for 30 years? No. It depends. It depends. And here's the thing. I've done it. My wife and I have done it so many times. What Okay. you're asking us, and here's the thing, man. If you find out from the owner what Okay. is his motive, okay, and if he already paid the house off, let's say he paid the house off, okay, then you just put a little down payment. Ka koe mea hoko, ka whima ia ke iai hao ke mo maheni, trust you. Right. You know what I mean? Right. Pea te Right. Gary mahame ko mea no whaere ni mi. And we've done it. And here's the thing, Mary, and I'm sure that because you have done it. Ko taim koe koe na ma whatau e koe maki api me motua pe koe mau maheni pea. He was, him and his wife were in their 80s. Whia hiki na oa ko nofo me na tahine ai taho. But they don't want to fix up the house. So I told them, Okay. hey, we'll give you a little down payment, and then you leave. Take whatever you want and you go.
I'll come in there and fix up the house and, I'll give you 5%. Okay. Down payment. No, 5% interest. Okay. Oh, yeah. Okay. But I'll company, they write up the contract and everything legal. Okay. So I pay him. They are so happy with the money because we look back lucky for payment for most of the money that we gave them that month, the first 2 years, it's all interest. So, Right. Remember they're retired, they have their money. They're retired, yes. If you're not going to get Eloy, Yes. watch the story. Once you know the story, Mary, You can work out a way. and it's free. Once you know the story and the reason why the seller is selling, boy, then you give them what they want. Okay. They'll give you the house. I mean, that's my experience. Eh? Yeah, deal Right. with him. Be lava o lo me ka was pay off with fare. He go to ka pai aria ke futu nga ko wa California dai mini fu mama fa opito ia. Ka pau nene o ko ne ki fie ma pe ne ki se ni te pe ko ha modila pe ke lava o really we tai tolo mo nga he me ko ia ki a ko e pe ke lava pe make a payment to him. I think you will do fine. How long does they usually like with the? I know I'm experienced with the lot is 3 years, but how long does with the residential? It's the same thing. You and the owner can discuss it, but the atubehe onai kako, and then you agree. Hey, 2 years, 3 years. Rent option. Okay. No. It's not the rent option, but the seller financing. At time koe ke oatu. It's all negotiable. I have one of those now for 10 years. 10 years. Yes. 10 years. He carried the mortgage for 10 years. And It's up 10 in years is durable. 3 more years. Three more. So you had 3 more years to Yes, go. yes. And then But it's a total 10 years. 10 years. Yes, 2013, 14 to 20. Yes, it depends on the owner. Mele, On the owner. if the owner pay off the house, the owner is the Okay. boss. You just talk to them. Right. Go negotiate good na me. Okay. If you never go for angale that the house is just like another any other thing. Yes. Once you build a good relationship with that person and he or she likes you, hey, and you agree, ko me pe Right. fai kono ave ki he mea ke whakalao foki, eh? Ko me ki te lako Right. na America, who closes the deal? Was there a real estate agent or Yeah, A lawyer. a real estate. agent? A real estate. Yeah. Oh, that's how you found out the thing, eh? The na ke pay e ko ia mo ene fee, mo ene interest, mo I ene am commission. ala tamo ko HNI o ko na HNI kana e ask ko na tila na ask sa to ko na aya ke ka panke ko ke tale na to ko nga ko loti fo ke ha building ai Correct. to ko le ang le he ko HNI ke ko le ang pe lava o carry he o na me o tala mai le HNI o na he tried before with them and the couple they're old couple and they're retired. So, and I know they just need the money. But he'll try. But na ave to ko ki o kole atu talama and now we don't know the person and what if it doesn't work with me. And they ask for my credit, all the information, my income and stuff. But atu pe o tangeleva and now te na ai ke na lawyer ke si o ki ai. So Correct. the lawyer look at it and say, okay, the buyer is stable. So I think you will take the deal because right now no one will take this. Yeah. So, and I got lucky. You got lucky. Okay. Yeah. So we agree on a 5%. So the down payment. So, and on top of that, I came up with a 60% down payment. So they Oh. take it. Okay. Yeah. 60%. So a that's pretty good. 60%, they'll say yes for that. And I asked for a 5% interest. Okay. So, and the balance, I got 3 years to pay for it. So, Okay. But back into I'm not gonna give me. You're gonna pretty much going through the same thing. the same thing. Iyo. Okay. However, now you have some experience, Ferretti. Maybe you can Okay. add on. When you have the real estate agent involved, they take a good Okay. share
of the deal. Yes. Right, right. never- So I that's never- the thing I didn't know. All I Yes, need I didn't real know estate that. agents for is information. Information. Yes, for me. Yeah. Right. Which And I is just go good. around. But then when you start having the experience, you think about how Right. much you're going to save. Eh? Oh yeah. Plus, Right. they sold one place for me. It's faster For them to sell Yeah, it. to sell. But to Yeah, buy- but no. You do it all for them to sell. Okay. It's faster with a real estate. You got to remember, Mary, you make Okay. money in real estate when you buy. Okay. It's not when you sell. You see, you Right. see what I mean? You Yeah. make money when you buy. Meaning, if you buy right, Yeah. you're going to make money. Because if you buy too high, boy, you better have some. Squeeze you. Right. You see, Mary? Yeah, I got some good deal. The multi-unit lot that I told you, I got a pretty good deal because the owner was really pissed at me. Yes. For giving her, said, and the agent that I was dealing with said, "You're crazy to give her that amount," and she agreed to it. And it was the pandemic, she needs the money, so I have a pretty good deal on this stuff that I got. I see. Oh, that's wonderful. Now, what do you do, Mary, for a living, may I ask? You can say I'm an entrepreneur person. Oh, I'm a okay. general contractor. I'm also a concrete contractor. I have a home care agency business. Okay. I also Wow. So you have so many I'm of them. also an immigration consultant, So you're. and I also have a store, Oh, a wow. Polynesian store, and now I want to have a Polynesian barbecue place in the lot that I just got. So Wow. I'm jumping from field to field. I'm exploring. So you're busy. You're busy, man. That is busy. good. Yeah. No, and I'm glad o whawhiwhia ke te whanongo ki haka kai pe hen whireti, eh? tonga, Poko whenga. kai koe tamu whire proklama, e whai te mini ia, e mele mahape ke o si mea pe koe mo whitu una. O kia e kau India, mo e kau Siaina. Yeah. And sometimes we think, oh, those guys, they are, They're important they're in the their mo- business. No business. But I think it's time for us to wake up and do something. Ko What- tau kakai, ko kakai atamai, kakai poto e tau kakai, but they're not using it. Yes. And the Whakamoe reason why moe they're te. not using because there's no one there to direct them and encourage them to do it. I think that's the weakness with us. So with me, I started early and, I didn't have no one to direct me and show me where to go. Mhm. I have my husband of 20 plus years, so Mhm. he was my backbone. Oh. He was okay. the one that pushed me, just keep pushing me to do this. And the only word that he kept telling me, do you want to make yourself rich or you want to go make someone else rich? That's right. That's a good idea. So that word stuck in my mind. So do I want to go make someone else rich or do you want to make myself rich? So I choose to make myself. I'm not rich, but I'm just, I'm No. happy. Yeah, but that's the point. I mean, I think me fo tau fa pe he mau pe e mele, pa pe filete. Right. It's a journey. It is a journey. Right. It's not a destination. Go ko te pe you're rich. No, but it's a journey. We enjoy. You have to enjoy the journey. You have to. Exactly. That's really- When I go I get to Kiai, because Go. what she's going to do when she's rich. See? She'll find out there's really not so much out there. You keep going. You keep going and keep going. The journey. Yes, and you enjoy yourself along the way. Yes. There you go. I know ko kakaya ni ihio kunau alot. Let's say pehang epeko California because I do construction here and I do a lot of work with the tangin. Pako ilo ipe. A lot of them out there are really, really smart, and I know they can get out there or are running a business. Right. I got ko uhinga foki. They think we're making money right now. We getting paid doing construction, and that's it. Right. Eh? Right. I have also ingata pe falkau why there is no wonder. Do you wonder what's gonna happen tomorrow? I mean, do you ever wonder that? So that's what we're lacking of. Yes. Of wondering what's the future or what's something new. What can I do
I mean, can I do this? Can I do this? Right. You just have to get there and know. Yes, and I think, but thank you very much, Mele, for calling and sharing Thank you your ideas. so much, and Hey, thank you. You guys answer a lot of my questions. Sorry that we didn't really, but at least we try, yeah? Thank you, Yes, Mele. yes. So, Okay, malo, Pito. okay, malo, Good Pito. night. Good night. Kau e ngā mea whawhia whirete tau whanonga koe ani ho tau ka i ngā. Yes. Pako rawe au tola. Ka kui kai te ai ha whahinga platform ke tau tā anua tau ata aina ai and share and with no hesitant nai long e pe po pehe ma ta ko pehe. I think Mari hatahai, eh? io pa pehe ni o ku poto, tau e foke tau fu ile whakata ma tau ko fie poto, but we are, kai ke foku kai tō taku ne telefoni mai e pokama, ma leigo Radio Tonga Seattle. La maleko semua, kia let, malo nau. Mana mo e tau te lava e tō tai, whewhea ke okuloi bifoku ke lotonga ahi atu ki he whatongia ki he Hawaii, California. O whatau toka maari e pēne. Ia. Pāpapa pēne ko tōka ka nebe whuki tau sēni ka tō pēa i tai katongia ke roa. Tō maroa te wa pito ke tangata o whereti he whapopa e tō kalama he ne kaumai gai tōni ke kaumai mau pē. Whamaro ke he tō tāwhen ko mere tō tuwha kau koni o kuwhai. Koia. Kaku nei to tahana nga we moena ni fai construction loan ki ka kana ke te ko hanga ka te au na se ma he panke distant. I guess all banks are different. Right. Se ma he panke do ta ni to start first of all how we are mon de palani ko fai me ko moe ta to gilava le he panke ia to ko me o ka we ko ngai lang. Io, pau ke hau e mone hanga ka lau, o se tonu kia ne pe miti ana mo mea. O hau e mo mea kātoka, o talang he panke, o kai mo mea ea, tene langa ea ko ngai whane. Okay. Nau whai ea a foundation. Koia. Ne whai ea framing, mo bricks outside, mo roof, mo decking. Pero le osi ko ia, ai ke ia waloa pe whare ia. Koia. It's like 50 or 60% is done. Kone mlau kone hanga pange tuanga mai no fa osi e fale me tato ya. But I guess all banks are different the way they approach construction. Right. But what I know is very it's difficult, but it's doable. It's doable. Yeah. Okay. Ko konga experience ko me konga. Me construction loan. Okay. So some banks will require you to do a lot of things before they allow you the loan. Yeah, penalty no. Hange had to build credit mo panke. Right. Yeah. Kema panke ke mahino ko kapau commercial ko residential ko fare loki fiha. E osiange ko holanga ko ha veri u fare paka ho ki no boy. E tu ko mai tena approve ge. Now let out o mai ka ko. Ta kuna mo kino kana to o malu ilere a now silingo atu ka ko. I fo ko me ko ke construction ago e fret ko fare ko na ko fata fu e ko ia. It's an existing house, Ko fare ko si. Me fo o na fu ia. Right. Ko mo ni lau he ko me ai o fe mau ia pange. O i lau ia ai ko ni ka loan shark. Ko pau ke ai e fotutu e te palani mo mea kotoa ke nau lava siho e mahino to tongi nau tola e oso no whakatau. Ko i lau mea ko ni ko i lau u grant ko ai pure a ngāma. E nau whekumi au ko haha u grant ke nau tokoni mai ki mau ai nau lefa ai kone mau kostu tuku. Tā mai he kau mea pia I he mau mahen. You go kau grant writer. Right. O nau waita tau mo kau lawyer. Really? Yes. O nau hanga they specialize. Grant writing.
Right. Yeah. Right. Tohi pe fui mea ki mapopo nau kawa mea kotoa. Koia. Ke present Present. ki mea ki mauinga mahari Koia. kai tukuange mai lonu. Ko mea mauinga nau tala noa ke masikona. Ai tanto do tau tai. Kai ke tau tai. Ia. Ego me abo klau ke tai. Ko pau ke te alita mamia ko te osi kamata e ngā. Uswai ngā e. I don't think you have to start, but Yeah, but mapopo katoa step 1, 2, 3, 4. How can it osi ko loke fia e reni atumu u mea katoa ko ia ke nau siu ki ai. Right. Right. Pa toki, nau sio na toki ai ko whaingofua no homo mai sirini. Koia. O ta tau pe o mea pure anga, he? He ko te apply ka mea. He keke nau isi o mana tame ka pako tai mau i te mea ko sentia me, he? O pe hepe mo tau te whito te panke. Ka te amu ka te ko whia mai nau panga pako ti teo a te mea ko te hanga ai. Pa nau si o mai le, oh, you doing it. Okay. Ego me mau ngare tau tai. Ko hame o te tāna me tau tai. Io, ko me ko lave ka feleti ako ka loan shark ko writer of grants. Right. O ku kai hana toki fai e nau tolu e foi mea ko ia. Koia. It may be the first time for you and me, Right. but for them, it's the number 100,000 they do. And they see, o kai ke tau sio na toki foi langa, nau sio na toki hana silini mau. Right. Nau sio na toki end result ko hame ai kuki ai. Koia. Eh? Koia. So, if you want it long done, you better have it all written up, all set. Ke te awa tuko atu o te nausio ko kei o qualify e te mea o fai. Anyways, enough of the construction loan. Tautai. Kata bia sange ke mea ko ki experience ko ni ke vai vai mo moa. Koe. Ko ha mo whakakau kia. Koe. Alo tahi ne o whakatau ano. I asked her ke tari ka hoko pe e ke ne whae o impatience. Lata, you believe me, Lata. Okay. Alu leva utahinde akuia. Tala tau e mea ikai. Alu te e whai ne mea. Whai te mea. Alu tala mai leva o kehe leva assess value ia ua ngeo manima. Koe ofa koe na whai atuia he ua ngeo 230. Excess value o whai kona na o piti ki ai. La ofa koe. Offer, make offer. At 230. Ka koe assess value koe na koe appraisal o mai koe 205. Kai ke tari Panke. Panke, Okay. Pea ka approve alinia ke na whai mea katoa. A whereva o na ko men ko ke whalala i koe ke kau. Realtor agent. Ko ke te ilo kita pe ko whai kau kia. Koe mea ni ko iloi. Koe whai ko nau kau kia whai ko maua nau siri. Koia. And who is paying them? Pe ko whai tu koe nau ilo e lahe nau siri ne mauai. Koe whai tu e te nau hekte kia. Right. Aia ko mea ko tarangere hei o nae ka ke tahine. Sai pe ia. Ofa perua ngeo manima. Ka ke hanga ko mai 20,000 cash outside. Itu a peia. Itu. Ko tange tahine. And forget. Fire all of them. Come and sit and relax and be patient. Your father is working on it. Okay. Okay. Ko ui, ai mea kona rame ko kia where ti mo molane ki ai. Koe. O kuiai e tau whatongia ke tau toko ni i e tau whanau. Mone. Ta ko fie he kai ke lava ai foi whareo ai. Ka horo mui mā taritari, he ko usio a toko ne wahe he kai ke lava totongi e ne mogi. Kia koe mea koe eiku ki ai, mo o si ilo pe mea ki ai, ke tau totongi e nau mo. Koia. Ka koe ki ufio totongi e au. Koe ki heo taritari o patient, ka whai e mea koe ni koe la o si kou thua i au. Koe hui, e ua te ke totongi e tahafe ni mangea ke kawaruna me mahina, ka ke whai hiwa totongi ke whitu ngea ume warungia. Right. So this is a learning experience. Yes. Good. Ki au, ta te whitu ke kahi. Koe. Ka koe ilo mea koe whakamama nge e toni mo while. Koe. Koe uhi, I am in a better place than yesterday. Ko ulawa te ulawa tokoni ke kahi. Ke ua whaingata ia he lolotonga koe ni payment o le whare. Koia. So they need to know that and they need to be patient. Koe hui ke a forward o mea mahamari.
He rā ma whai tōni ka nau tōru ka koe nau impatient. Right. O ku e hanga hataha o kai e nau paanga. Te kai ki nau ilo nau tōru o kai hataha nau paanga. Yeah. Tau dai. Ko mea koni ko wako lahi au ia. Mea moa, no hango mea koni ula kumba sereti. Let's get to a higher place. Ko ai pe ku tau dai ki mea kona ki lau ki ai kona. Ai kau loan shark. Ko toki tō taha ni e tau alta tau ki ai. Ka ko tō whia na whai na tōre mea ko ia. Ka tū ke whai atu ki tā anoa ko ni. Ko ki tā anoa ko ni wasi. Stupid ki au, ka te wahi atu pe. Ikai, la tau hau ko tau pe mi tonga. Na hau ki tonga pa ko, hau ia alo ai ki eti he pepa. Whituku mau ia ngai tau koe. Hau ai ki eti, pa ko tā mai mea, ki lele ki he whitua sila, lele ki a estimeti. Tā mai, ko tātu ki hapo, hai meu whemau ki ai he whare, tā mai he tama, ku whemau ki demolish. Io, ko hapo mai ki tua, ko pe oia we, mau foi ngau. Tō mai fu sina, tō mai me fu sledgehammer, liki mea lere, lere at goia, ko sio ke mea koe kia whare a heni ke demolish, ko tā atu ke tama, ei, doi mai tua sila ku whea laki tua sila, tama ku ke whena ko tā atu tua sila ko hau, tama ko mi be nima me hena ki wa wat. Hau mai tama ki me ko iai ko fare be. Ka ko fare fu wa ni mai ia wa ke tipo ke to. Ka ko ni da no. Se ko ki fu ata mai na wa mo mi tonga. Ta how can right there I had a great awakening right there. Koleras mai hamala ke holo ke fare fo wakanim ka kena ka ki tano au ko ya ka to ki homo duen ka o de mo ka ko time ki tau alu he fo nga ko one ki tau alu ki ai. Yes, and so I to ta tu ke tani mi ta ho ko le ba ta to ko kite ko ki foi le fatonga ko tuku lau mea. Koia. Aia ko te alu he potu, ta pehe ko hawhoi potu wāo, te huai, tā wātā. Pehe tukua ko te whesi i mau peha ki wā kau. Ko ni ko mui mai, ko nau sioka ke ki wā ko mai. Pa nau ilo, ko halaini. Ko halaini. Nei hene tōta. Nei hene tōta, ai ko halaini te tau fōwai. So, ai nga tau whatongi ai, ko tutu lau mea. Ko toi nia ke hawe whanau o sio ke mea koko whesi, Whesi e wa e moe atamai, Ko mea maari ko te whai koe ni koe e tau tawa noa mo whai koe ne tā ando ke whanau. O whai e ngahi whakakau ka mata ke a mea nau tō. Ko sio ki ai o ka mata ngau, it's very, very satisfying. Ke sio o mo ui ka mata ke mo ui hona wata mai. Mana tōi na uo ako. O wia e ako ia he mala o kai ke whai ai loki ako. No. O kutoki whai pe ia he mala o ngā ue mo mala o mo ui. Pea koe ni kuna wau mai ke. O si mai matai tohi e kon toina no ilo e no whakaonga. Ai ako neongo ko whahinga e tau tolu me tau they go the OGs, na te kai ki matai tohi na tolu. But they have walked the field, they have done it, they know what it is. Pea tai me taha o kai ke whanongo mai, ai tau whanau o ku saiange na wako. E sai na lomi. Sit back and relax. O kuia e toko taha o ku whauri pehe tau whanoi. O ia peo kai ke toa hamea, ka to ia te hamea patoki. Malopi to tai, o whalahet ki e hoa, pea mai o whape ke malopi ngā ue, tau hea tu e whitukana. Tau hipe Melino. Malopi to ovato tai. Ovato. Ba. Koe kau ine, mea mau ngai. Pea hanga pen ko mea kane lawe ka mele ane nai, mele sheiva kanai, matui tui ho tau atamai. It's not just a book smart. It's not a classroom smart. It's not academic.
it's practical. You're gonna have to apply these things. But we're going to have any friend that get a walk without only like being a game of pay tongue, hung a wall out. Quite how when you put my moody top, eh? But then, Bahanga got low, then our mind. Lava get out, imagine be, without my lucky got out at my. Eh, go for me for here. Go for any big on a video of a malo. E fo ke tai milai ko tau whanau ka no. Angi koe whui lea koe tā parasia kau kawatonga. Koi. O peo kawatonga. Kai ke o maa whakau ia mea mua mea. Ka ko nau se sio. Nau kawatonga fuk mua. Koi. Ko to ki marolo atane e kawatonga. Koi. Ka koen. Ko tau kawatonga tatou nau fua u kawenga tau tolu hau mei tonga. Right. Right. U putu mo u hafua heni o tau whanuan ko nau tau ke whanua atu nau li. Right. Ko fukakai ia ku mea pa ku identify au he nau iai. Right. Right. Ka in the same time ko suki tai whakatara mo tau ki kawatonga o whakasio toa. Ma ko whakau behen. You have to humanize this whole attitude. Alu whakufua be whakata be whakau ia kau tāko ko kuhua. Koe ko albeao kawatonga ko kusio koe ki toa marimari mai be marimari atu. Koi. Ko kaki ne ilo ia koe ko marimari atu kuia ki ai. Koi. O kusio loto tau ke whare ko da 6th Avenue whare ko ia ka pau e vali uhika e ku marimari ki toa. Pa kune pe ia ko marimari atu ki ai ikai. Ko kusio loto tau ki ai. We need to pa kusio ki ai. Ko ai ke tāng ke hoa to allow me ki to alo kawatonga. Kai whakaukau api taha ke ai. Oh, o di te whakakau ke whiri. Tāna, O kungani mea mari isui. Ei kia koa weni, koe masiva, tuuta makia, koe mafo mokula, o whei mai amua, o whawhana o whai, o ruru mai a, o wala whomoka. Ei kia koa weni, koe masiva, tuuta makia, koe mafo mokula, whei mai amua, o whawhana o whai, o ruru mai a, o wala whomoka. Koe fuasi o manawa, ono ka musiki moua, i he toawa, oua e manawa he, oua e reo e kama, kakini mai e neu, whakapuia kure ama. Eri kai te manawa he, koe kesi sua kukure, koe numa hoi ke kore, te ua oka kia te kore. Oi he ka a, koe fuasi o manawa,
Ko lawe pe foki ku ki gani una o ka foki ngai fatanga te foki e fini freti e ko e fiafi ma o foki ni tau kainga ko I ko e format ko e pe ki tau e ki ko lo ko e ngai ba no tau potano ki ai lo pe ko nga penyo e tau lotu me tau tokanga I tau mai family nga me ni lava me ka tu tai me ni lava me ki ai a Mary pe me California que ki foi konga ni fast ni por kama fret ko ki fe la pe ko la pe o que ni hen ko pe mo me ne me mai microphone mo ni o lahi e nau equity nau ai api hiki ko ni a value a market value ko ni e ngai api no fo anga ki o longa pe a ta fe ni ne for ta mai ku me nau ngai api o ko equity building ai koe harewa o shio po e li hia ne mau tānoa e tamana matu tānoa pēr ni nai dan eke me fui mea koe au kia te au pēo whamataranga ne kere whanki whonga hei hao shio e tai ni I think maha me pēnio tau hawahin ki ai whonga koe me e ki whangamore ki ai koe whai nina whakokau ke na kume nau mea koe hawha hinga hao whare te ni koe au Hake koe lau ko hai au ki o rato whare I atu ke mea. Ka, let me ki whakaosia the train of thought na rea ki ani nai. Because I think it's very important. Okay. The strongest emotion ia tau tolu is the between a woman and a man. Man. Okay. Right. Husband and wife. Yes. Right. If we harness that emotion towards something, ko whamoni, whanau he uhiwa kona, na rere mai nai ko tae hake mea whake, te umate au mari mai pe moho rohi aki au, te umate fie mari mea. Look at all the emotion. This emotion is real. Divert and harness that emotion towards your focus, goal. Yes, your goal. Buy a house. Right. Ko mea ko ngai whakata pe wai ko ke kawatonga. But it's there. It's real. Right. The emotion is there. It will direct you. There is no other emotion in the human stronger than the relationship between the husband and wife. Yes. Ko foi me deu toe ke focus e foi emotion o direct. Ke mea ke fe mau ke whakalaka o family, whakalaka mo mea kata ko ya. It is the strongest thing that will push you. You don't even realize it's working within you. Mm-hmm. But it is real. It is true. That's interesting. That's very interesting. Moni abita la fele te he koe working between the husband and wife, he?
He koe fu iwi malo hia pena o si o mai pe whaka o tua pe ia. Ai tangata mo i whiwhine ke nanga ai whakata pe e tupulaki lewa. Ia i ngai whakalaka pa koe tau te whito ke aha ki api. O kuna toi lele yang e nanga ue una whakaukau lewa si e na ki whanau. Mo i whanki moko puna. O lai lewa mea una hanga na sio ki ai. Not the world have seen. Ko tau tolu pe ia ma tau sio whewhea sione mo mere mo ai. De whakamu ke ne pehe. Ai ko tau sio kani koe whanki mea kani u tau whai. Uhange nei haki dream back. Ka koe hango lau he kai ke tau fulawa tato alu ka mea ko pau ki te dream. Paga e te willing ke mea ko ia. Pe hanga lewa he o tua whakalaka o to atamai. Ake e te ngā ue ki. Now, back lewa, taine veri fo mea kani o whihui atu. Equity. Now, lai whoke ngai whainga maari e whonuan, ta te white tau no whoini, ke investment. Lai apite ngai whai maari ke investment ni. But why real estate? Yeah. Kia te au, koe ku mau vai pēo ki ai. Koe ke tua toi mea ia, e toi saianga pēa almost risk free. Koe ke fulahi u risk. Yeah. Te he. Yeah. Pea koe mei ku koe ke affect he inflation. Right. He koe tau koe tua pēa, walo na mau inana ki orunga. Regardless. Right. Regardless. Pea ku koe koe toi loi e mea e ku 2013 koe koe ku tāno mea na ki matui mea na ai 2013 aki mahau o si triple ia. E si koe te whakamore. Koe ia, he whakamore te whakamore ia. Hio, ka koe no mau inga koe, koe equity koe ai. Yeah. It's there. Ka koe ai koe ke te koe whenga tā whoku ku pau ke te tala noa ki kai koe ulahi equity o na ngai api. Koe te tuku atu pē, Right. Koe iau whakatoko ua, iau hana api mo e mea. Koe osi tuku atu pē, koe whakaamu ka pai lava mawhao atu e sio. Ke ngā ke koe tau maa beta. Yeah. Ka ue mohe. Mau mai mea kota mea beta. Kea. Ka lava maa api ua, ka rasi bihi, lahi abu te equity e mea. Koe. Ka me whoke o kai tamini hia, ko asko whakasati ki mea koe ni i he Facebook i screen, Ai whai kehe ho whakatau ha mea ko asset. Pero ko ha mea, ai koe ngolori, ko whakatau pia koe lori koe, ngolori ua koe. Ta pepe koe lori koe wala maa pe ia. Ya mea whakatau maa te lori ki, alua pia ia, tatakai orai, lori fo ofo. Ka koe lori koe taha, koe lori ngawe. So if you use that equity, ke hanga ai ha mea, ke ne lava o te tokoni mai ka koe, Ke toi lori ngāwe mai Te ngāme mo lori koe ia. Ei whoka me e taha ko kula me pēne, ne hoko e ngai tau koe ni wawhit maa walu, ne rahin ihi, ne more hona o ngai api, koe uhiwe na pule e koe tiki tua. O na ona tolo kumi lori a liability. A liability e po mea, koe ke taha me e kene toi o mai ki mea, pau hange kuna ui fia lewa, e lo more na wapi. Ulawe me whoka na mere, depreciation doesn't apply to real properties. Yes, that's right. Depreciation, o koe ke apply for kia whireti ki he. Ki whae. O appreciate e whae, ka koe mengu maari e, kata koe whae ho tax, then the government, o ngāra toro at ke depreciate, au ke write off e koe api, au ko tau e wawhit mo e konga, na hango o me, e maura ke ko si e. So, I come over to mere, the thing is, yes, it depreciates, but okay, ke peke whole life value. Ko me maari ai, he te hanga kita claim the depreciation me the tax, tem ko te whaia by the tax, but you don't. But ko ke depreciate whare, o appreciate whare. So you get, very sai au pita pe. Hanga ko yes, liability and assets. If you buy a work truck, to me, that's an asset. But if you buy lori valama that's a liability because you're going to keep paying, but the truck doesn't bring anything. So that's just my, just my thought.
equity. Ke equity ke I ke nau. Ngau ako whatau to ngai ape. Yes. Toi tase mai. It's there. Ka ko hanga pe No kula. for pay pese de ta bange. No, guy go I'll forget. Yes. Appreciate go Right, whare. Yeah. But Ka koe mea ia koe upo mai koe panke ia koe ke not that much. no, Ka koe te alu koe me te fuloli ngā ue o ngā ue. Nai, tene mai ia tola taha fehem. We ke ua pe koe, more than that. Ai au te sio, e toko ne loli he make the payment of the house. Koe nuku pe mai mere. Buy a food truck. Ke toki tau koe ki mui whanua. Tongan barbecue because Mexican. Buy a food truck. Which is, hey, the Tongans like to eat. I mean, everybody want to eat. Everybody eats. Yeah? Yes. So that's another idea too. That's They love to eat, but I think they eat more than they need. so. They eat all the profit. Kai e tupu ia, kai e te Ai ka hatupu. pawe o te whakaukau ke te ngāwe ake te equity. O te whakaukau ke kumi mai pe a ke pehe. Oh, when you kumi hafu ka for o mai, you gotta have to pay for it. Koe loan for it. It's a loan. O koe ko hamea ka koe loan. O kai ka mea free. Ko lawe pe foko ku tātai pe tau taimi. Koe ni koe pe mai mene ke kumi halori porito. Koe o tātai tau taimi Fred ki aha mea ku ke pehe te ke tau lawe ke au ke pehe ke loto ke whamapopo mai he whiwhini ke tau nea mai ni koe nau mea mai ke tau prokarama. Koe nau pe mai tau tai bought a flatbed truck and a mini excavator. Best money spent so far. It's already making money. You see? Maria mo tau te voro. Ko ke make money, eh? See, you ai ko te toho mai o invest I asset. O kai ko afu ka for Like I mentioned before, Koe, for him, koe. with his HELOC Hilo. account, Right. he can start paying off his loan with His that. loan, his mortgage. Yeah, his loan. Will cut his time Yeah. more than half, Right. shorter. Yeah. Ai ko me fuge si lifia pe tau ka kai he ngau aki e nau equity ko hinga ko parpare ma ko ni. Kai ke ngata pe ai foki ka nei lai ano. Hono hanga he ni o ai ke nau toho mai. Ke o invest he mea pe o siang koe more ho nau api, more mo nau seniti. He kakapau e whakakauka I lele I pe ia. You still have your house, you still have another house, and then it helps pay for your investment. Ege koe Fred ki whama popo mai moa o whakaukau he koe tātai koe rea tātai mi he whiwhini. Koe ke te hafu whamapaupo whewhe ia koe nau tolu koe na ku whakakaukau ke whemau haki api mo mea koe ia kau whihia he pānga mo crediti mo mea o lahi be u whonga ka ku pau ke whai ngā ue ki ai kai ke whai ngofua ka ku lava pe Malava. malava pe ia o loto si loto lahi pe Malapito Fred aho e lava mai he whiwhini ki he tau kaunga pota anō I he Radio Tonga Searo. Ko lawe before Cube Shane I henu nau mea mai e takoni ki he whanonga o tau whai. Pea ko lawe e auia ko whamatala koe ni I kai ki aonga pe hanga ko whamatala ki o whanau. Kai ki aonga pe ko whanau. But now you're sharing with other people and us and everybody else. Ai foko e tahaini o e kalei nei e programani e Radio Tonga Searo ko tau whitahoni aki me tau whiwhaki. Hanga pe foko I koe popoa koia ai wike tapu koe ni pe koe flight koe ni na hifo tau whamo ui o ne pekia ko uhi pe ko koe pe mo au. Uhi pe koe hulu ai ne o whai e tik taua pe mo e tuku pāna ne whai pe mo I tauta mai whalangi tene hifo ke mamani o ne pekia whaki ne mo ui ko hi ko anike. O bebe whakaukau me whakaama e polokalamani o la pe whoki au ia tau pe ko hange ko mere me I pe ko na o stu le regi nā tau but you still want to share because he koe whakapuripuri ai mo I koe ni koe lahiange ho whaki lahiange ho share koe lahiange mea koe mau mai pero koe koe uhinga pe whoki nia ke tau share pe paanga pe kau share ideas hanga mea koe na ke tai maari ai ni hunau mea mai ke polokalamai whiwhini e Freti
whamalo lahi te proklama foki, ko hi ko e popo pe mai ofa, o ki e whakahoko mai ki te mautoli he whiwhini. Te atu foki whamalo lahi ni ki engineer ko ia e whareni, ko whakanau a moala le ua, ko e rata foki e kuni hanga whototu e proklamani, pe foki ki oku hoa, pe a whakatawanga pe, o kumo te mo mao ha fiafi whakeresi, mo mono ia, ka pe foki tauhanga naki atu, ki he sapate whae. Sapate Easter, ko pekia, kada. Pekia. Hange ku whakaukau mau pia, ko mulahe mo tāna koe, ke mulahe ku whakaukau ke whae. But, I think, ko whainga au whae au mau, he tau whamo ui, ko ofa whakawhae, lahe ngia te tau tolo, ko ngata ngai a proklama me Radio Tonga Seattle, toa whātu. Malo Albito. Thank you. Malos. Dia bersikon dia ada faham dia betul. Tapi ini memang salah. Jadi rumah yo, logik game. Ya, rumah logik game ya. Thank you very much. People just want to get rid, they want more.
ko ne ha be ko ke mea ka ke